ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गणेश महोदय, इच्छति इच्छति इति क्रियापदं लट्लकार प्रथम पुरुष क्रियापदम् अस्ति। कः धातुः? केन धातुना इच्छति रूपम्? गम धातु। इच्छति सॉरी, इच्छति इश धातु। इश 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 इति इश इति प्रथम इषु इच्छायाम् इति धातुः अस्ति चिन्तयामि। प्रथमगणे अथवा तदादिगणे दिवादिगणे अपि इष् धातुः अस्ति। इष् इति धातुः दिवादिगणे अपि अस्ति, तुदादिगणे अपि अस्ति। तुदादिगणे इषु इच्छायाम् इति इत्यर्थे वर्तते। तर्हि कस्य गणस्य धातुः इष् धातुः? कोऽपि? इषु इच्छाया इति तुदादिगणे वर्तते, इष् गतौ इति दिवादिगणे वर्तते। इच्छति इति क्रिया इष इषु इच्छायाम् इति तुदादिगणे। कथं वदति? तुदादिगणस्य धातोः रूपम् इष् प्लस् श प्लस् ति षित् प्रत्यये परे इषु गमि यमां चः सूत्रेण छ आदेशः भवति किल? इषु गमि यमां चः इति सूत्रम् अस्ति। किन्तु दिवादिगणस्य धातुः इष् प्लस् शन् भवति, इष्यति भवति, न तु इच्छति।
रूपं तु तदादि दिवादिगण धातोः रूपम् इष्यति न तु इच्छति, किन्तु इषु इच्छायाम् अस्माभिः दृष्टं तु सूत्रमपि इषु गमि यमां चः इति सूत्रं कुत्र वर्तते? चिन्तयामि सप्तम अध्याये चकार 7377 7377 पश्यतु, एतत् सूत्रं दृष्टं पूर्वम्। इषु गमि यमां गम धातोः अपि अत्र पश्यतु, इषु गमि यमां इषु इति किमर्थम् इषु इति अत्र उक्तमस्ति सूत्रे? इष् एव अलं किल, किमर्थम् इषु इत्युक्ते एषः धातुः त्वदादिगणस्य इति निर्देशार्थम् एव इषु इति सूत्रे अपि उक्तम् अस्ति। इषु उ इति इत्वर्णः, अतः इष् धातुः तुदादिगणधातोः किं भवति? छ आदेश कदा भवति? शिति प्रत्यये परे। चकारादेशः कुत्र वर्तते? षकारस्य स्थाने। अनन्तरं चे च सूत्रेण तुक्कागम अनन्तरं शुत्वं कृत्वा इच् इति रूपम्। एतावत् गम धातोः अपि शिति प्रत्यये परे गच्छ, यं धातोः अपि यच्छ इति। किन्तु दिवादिगणस्य धातुः गणेश महोदय इष् प्लस् शन प्लस् शन इष्यति इति रूपम्। इषु इच्छायां तुदादिगणस्य धातुः इच्छायाम् अर्थे प्रयुज्यते, किन्तु दिवादिगणस्य धातुः गतौ गत्यर्थक धातुः, अतः इच्छति इष् इति तुदादिगणस्य धातोः इच्छति इति लट्लकार रूपम्। इदानीं भवान् वदतु, लट्लकारे लङ्लकारे लोट् लिङ्लकारे अपि। तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, न इच्छति, 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 इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। लट् लकार अस्ति। लङ् लकार ऐच्छति, ऐच्छत्, ऐच्छताम्, ऐच्छत् ऐच्छत्, न तु एच्छत्, ऐच्छत्। आटश्च वृद्धिः भवति, आट् आगम कृत्वा आ प्लस् इ ऐ वृद्धि भवति। ऐ ऐच्छत्, ऐच्छताम्, ऐच्छन्, ऐच्छः, ऐच्छतम्, ऐच्छत, ऐच्छम्, ऐच्छाव, ऐच्छाम। लोट् लकार इच्छतु, सॉरी, इच्छतु, इच्छताम्, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम्, इच्छत, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। लिङ् लकार इच्छेत्, इच्छेताम्, इच्छेयुः, इच्छेः, इच्छेतम्, इच्छेत, इच्छेयम्, इच्छेव, इच्छेम। लिङ् लकार। उत्तरयति, पार्वती जी, उत्तरयति धातु, उत्तरयति धातु अस्ति वा? उत् प्लस् उत् अत्र उपसर्गः भवति। तरयति कथं तरयति कथं भवति? तरयति अन्ये न जानन्ति, किन्तु भवती जानाति एव। निच् तरति, तरतः, निच् निच् कृत्वा तर्तृ धातोः तारि भवति, उत्तारयति भवति। कथम् उत्तरयति? उत्तरयति इत्युक्ते किं, कोऽर्थः? अर्थं किम्? coming down. न उत्तर इति उत्तरं ददाति इति। उत्तरं ददाति, अतः
वदतु नाम धातुः मुख्य नाम धातुः नाम धातु प्रकरणं दृष्टं किल सन्नन्तं पूर्वं नाम धातुः उत्तरयति यथा पुत्रीयति इत्यादि वर्तते किल तत्र तद्वदेव उत्तरयति इति आत्मानं पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति तत्र केच् प्रत्ययः भवति पुत्रीयति इति तद्वत् अनेके प्रत्ययाः दृष्टवन्तः किल तद्वत् उत्तरयति इति घटीयति पठीयति पुस्तकीयति धनीयति इति बहूनि उदाहरणानि दृष्टानि उत्तरयति इत्युक्ते उत्तरं ददाति इत्यर्थः अस्तु उत्तरयति यथा चिन्तयामि प्रत्ययः तु उत्तरयति प्रत्ययः न तु केच् प्रत्ययः यदि केच् प्रत्ययः भवति तत्र इकारादेशः भवति अकारस्य इकारादेशः अत्र उत्तर इति पदम् उत्तर प्लस चिन्तयामि क्यश् प्रत्ययः भवति इति क्यश् प्रत्ययः क्यश् इति अत्र क्यश् उत्तर द्रष्टव्यम् वदतु उत्तरयति इति रूपम् उत्तरयति रूपम् उत्तरयति इत्युक्ते उत्तरं ददाति नामधातोः रूपाणि वदतु कर्तरी प्रयोगे लट्लकारः उत्तरयति उत्तरयतः उत्तरयन्ति उत्तरयसि उत्तरयतः उत्तरयथा उत्तरयामि उत्तरयावः उत्तरयामः लङ्लकारे अ प्लस् उ अ प्लस् औ वृद्धि औत्तरयत् औत्तरयत् औत्तरयताम् औत्तरयन् औत्तरयन् then औत्तरयताम् औत्तरयत औत्तरयम् औत्तरयाव औत्तरयाम लोट्लकारे उत्तरयतु only उत्तरयतु उत्तरयताम् उत्तरयन्तु उत्तरय उत्तरयतम् उत्तरयत उत्तरयानि उत्तरयाव उत्तरयाम विधिलिङ्गलकारे उत्तरयेत् उत्तरयेताम् उत्तरयेयुः उत्तरयेः उत्तरयेतम् उत्तरयेत उत्तरये उत्तरयेव उत्तरयेम प्रत्ययः अथवा काम्यच् कर्तुः क्यङ् अपि भवितुम् अर्हति किन्तु तत्र उत्तारयति इति रूपं भवति उत्तरयति इति चिन्तनीयं कथं भवति इति उत्तरयति अथवा रूपम् उत्तारयति अपि भवितुम् अर्हति यदि केच् प्रत्ययः क्यङ् प्रत्ययः भवति तर्हि उत्तारयति इति रूपं भवति चिन्तनीयम् यदि उत्तरयति नामधातुः भवति तर्हि एतावत् रूपं भवति उत्तरयति कथं सिद्ध्यति इति अनन्तरं
पश्यामः केन सूत्रेण भवति इति द्रष्टव्यम्। अस्तु अनन्तरं कामेश्वरी भवति प्रतिवदति। प्रतिवदति इत्युक्ते प्रतिवचनं ददाति, उत्तरयति, आन्सर्स्। लट् लकाररूपं प्रतिवदति, प्रतिवदतः, प्रतिवदन्ति, प्रतिवदसि, प्रतिवदतः, प्रतिवदत, प्रतिवदामि, प्रतिवदामः, प्रतिवदामः। लङ् लकाररूपं प्रत्यवदत्, प्रत्यवदतां, प्रत्यवदन्, प्रत्यवदः, प्रत्यवदतं, प्रत्यवदत, प्रत्यवदं, प्रत्यवदाव, प्रत्यवदाम। लोट् लकार प्रतिवदतु, प्रतिवदतां, प्रतिवदन्तु, प्रतिवद, प्रतिवदतं, प्रतिवदत, प्रतिवदामि, प्रतिवदाव, प्रतिवदाम। लिङ् लकार प्रतिवदेत्, प्रतिवदेतां, प्रतिवदेयुः, प्रतिवदेः, प्रतिवदेतं, प्रतिवदेत, प्रतिवदेयं, प्रतिवदेव, प्रतिवदेम। उत्तापयति उत्पूर्वक स्थाधातोः उत्तागमासु स्थापयति। कथं पुकः भवति? ईदृशः धातुः स्थाधातुः निजन्तरूपम् उत्पूर्वक स्थाधातोः निजन्तरूपम् नी प्रत्यये नी परे धातोः पुक् आगमः भवति। पुक्काहं कृत्वा स्थाप् प्लस ई स्थापि इति धातु स्थापि धातुः स्थापि उत्पूर्वक स्थापि धातुः तस्य रूपम् उत्थापयति। कास् टू स्टैंड और वेक अप, सिंपल उत्थापयति। रमाजी उत्थापयति उत्थापयत पयतः उत्थापयन्ति उत्थापयसि उत्थापयतः उत्थापयत उत्थापयामि उत्थापयावः उत्थापयामः। लङ्लकार औत्थापयत् उत्थापयत् औत्थापयताम् औत्थापयन् औत्थापय औत्थापयतम् औत्थापयत उत्थापयम् औत्थापयाव उत्थापयं पयाम। उत्थापयतु लोट् लकार उत्थापयतु उत्थापयताम् उत्थापयन्तु उत्थापय उत्थापयतम् उत्थापयत उत्थापयानि उत्थापयाव उत्थापयाम। लिङ् उत्थापयेत् उत्थापयेताम् उत्थापयेयुः उत्थापयेः उत्थापयेतम् उत्थापयेत उत्थापयेयम् उत्थापयेव उत्थापयेम। उत्थापयति अनन्तरं उत्थापयति लङ् लकाररूपं उत् प्लस् अट्टागमः नतु उत् पूर्वक उ प्लस उत्पूर्वक अत्र So you have to take stop. उत् प्लस ता धातुः स्थापयति स्थापयति उत् प्लस उदस्थापयति न तु औ मयापि चिन्तं क्षम्यतां मया स्थापयत् उदस्थापयति उत्तरयति कः प्रत्ययः भवति अत्र इति चिन्तयामि।
उदस्थापयतु लङ्लकाररूपम् उदस्थापयतु अतः औत् उदस्थापयतु उदस्थापयताम् उदस्थापयन् उत् उत् इति उपसर्गः उपसर्गात् पूर्वं न तु आगमः भवति धातोः पूर्वमेव न तु उपसर्गात् पूर्वम् अत्र जलां दशन्ते इति तेन दकारः अत्र एव अट् आगम उदस्थापयति इति रूपं क्षम्यतां मया न श्रुतमपि इति धातोः रूपम् इदानीं वाक्यं किञ्चित् वाक्यं पश्यामः तत्र वाक्यस्यापि लट्लकारे कर्मणि सर्वेषु लकारेषु कर्मणि कर्तरि प्रयोगः यथा पूर्वं दृष्टं तद्वत् अत्र तृतीयवाक्यं वाक्यस्य अनुवादं कृत्वा तस्य चतुर्थलकारेषु कर्मणि कर्तरि तथा कर्मणि प्रयोगे वाक्यानि मया पूर्वं दत्तं किं warriors give up the life the battle पूर्वं the person goes to the एतद् वाक्यं दृष्टं किल पूर्वं Yes, we have seen last class. द्वितीयवाक्य warriors give up the battle एतदपि तृतीय maybe see various ascetics practice practice meditation in the hermitage एतदपि दृष्टं किन्तु कुत्र अस्ति फैल् सङ्गमित्राजी किन्तु फैल् कुत्र अस्ति इति एकनिमिषं पुनः एतदपि दृष्टं चिन्तयामि इति अन्यवाक्यं ददामि the sun's rays touch the tops of the mountain. Ganesh Mahoday, go on. The rays of the sun. आंशनचि सूर्यस्य किरणः पर्वतस्य टॉप सूर्यस्य किरणाः पुल्लिङ्गे वर्तते वा किरणाः किरणानि नपुंसकलिङ्ग किरणं किरणः पुल्लिङ्गे वर्तते पुल्लिङ्गे किरणाः सूर्यस्य किरणाः पर्वतस्य उपरि touches the top पर्वतस्य उपरि स्पृश्यति tops of the mountain top शिखरा इति शिखरा top इत्युक्ते शिखरा पर्वतस्य शिखरान् स्पृशन्ति न तु स्पृशन्ति कस्मिन् गणे वर्तते स्पृशन्ति न तु स्पर्शति स्पर्शति इति स्पर्श अस्ति किन्तु स्पर्शति नास्ति स्पृशति एव अतः कस्य गणस्य धातुः स्पृ तत्र तदादिगणस्य न तु भवादिगणस्य भवादिगणे वर्तते चेत् स्पृ तत्र गुणादेशः भवति
कृत्वा स्पर् इति रूपं भवति, किन्तु क्रियापदं तु स्पृशति एव न तु स्पर्शति। सूर्यस्य किरणाः पर्वतस्य शिखरान् स्पृशन्ति। लट्लकारे लट्कर्मणि अस्य कर्ता किरणः, सूर्यस्य किरणः कर्ता अस्ति। सो सूर्यस्य किरणैः सूर्यस्य किरणैः पर्वतस्य शिखराः स्पृश्यन्ते। शिखराः स्पृश्यन्ते कैः सूर्यस्य किरणैः। लङ् कर्तरि सूर्यस्य किरणः अस्पृश्यत् अस्पृशन् कर्तरि एव अस्पृशत् अस्पृशताम् अस्पृशन् बहुवचन किरणाः अस्पृशन् अथवा स्पृशन्ति स्म लट् स्मे इति सूत्रेण। लट् स्मे उपपदे लट्लकारः अपि प्रयुज्यते भूतार्थे भूते लट् स्मे इति सूत्रमस्ति। तेन स्मे उपपदे लट् लकारः अपि प्रयुज्यते अथवा निष्ठारूपं स्पृशवन्तः न तत् स्पृशवन्तः न स्पृश् प्लस् तवतु वदतु अत्र स्पृश् धातुः कस्मिन् गणे वर्तते? स्पृश् धातुः सेट् वा अनिट् वा सर्वं वक्तव्यं। वदतु। स्पृश् धातुः यत् सन्नन्त कक्षायां उक्तं तद् पुनः वदामि। अत्र धातुपाठं दृष्ट्वा धातोः लक्षणानि आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा सेट् वा निट् वा कथं वक्तुं शक्यते इति पार्वतीजी रमाजी उमाजी एते यतः जानन्ति, किन्तु गणेश महोदय अन्कामेश्वरी भवतां कृते पुनः एकवारं वदामि कथं धातुं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते इति। एकनिमिषम्। Data means state. पुनः एकवारं पृच्छामि, वदतु पार्वतीजी अथवा कोऽपि। दावु इति धातुः अस्ति किल? दावु इति धातुः। अत्र धातोः लक्षणं दत्तमस्ति। अत्र उदात्तः स्वरिते इत्युक्ते किम्? सर्वे कृपया शृण्वन्तु। गणेश महोदय उदात्त इत्युक्ते सेट्। प्रथमं वदतु रमाजी, भवती जानाति, किन्तु कामेश्वरी एकनिमिषं नो गणेशजी कामेश्वरजी न जानन्ति। भवती जानाति, भवती वदतु। तौ पाठयतु। यदि धातुः अनुदात्तः इति चेत् तस्य आत्मनेपदी भवति। धातुः अनुदातः इत्युक्ते किम्? अन्तिमस्वरः धातोः अंशः वक्तव्यः प्रथमं। वदतु धातुः अनुदातः इति
इत्युक्ते किम्? अनुदात्तस्वरः कस्य स्वरस्य वक्तव्यं किल? अन्तिमस्वरस्य अन्तिमस्वरस्य कीदृशः यदि कीदृशः अनु वर्णः अन्तिमवर्णः? यदि अनुदात्तः भवति चेत् न न न एतत् धातोः प्रत्येकं धातोः अंशद्वयमस्ति किल? आम्। अंशद्वयं किं तत्? इत् वर्ण इत् वर्णः अस्ति, अनित् वर्णः अस्ति। Anit. इत् 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 न तु इट्, इत् 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 अंशः अस्ति, अनित् अंशः अस्ति। गणेशि, इत् अंशः जानाति किल? इत् अंशः इत्युक्ते किम्? प्रत्येकं धातोः स्वरः इत् अंशः यदि न तु स्वरः कोऽपि वर्णः यदि इत् संज्ञक वर्णः अस्ति, कोऽपि वर्णः तत्र वर्णस्य इत्संज्ञा भवति। इत्युक्ते किम्? अलन्त्यमित्, यथा अलन्त्यमित् उपदेशे अजनुनासिक इति अस्ति किल? यदि अन्तिमवर्णः अल् वर्णः अस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति, तेन सूत्रेण अलन्त्यमित्। अथवा कोऽपि अनुनासिक अच् वर्णः अपि भवति किल तस्मिन् उपदेशे उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण द्रष्टुं शक्यते केषु धातुषु तत्र केषु धातुषु इत् स्वरः अपि इत् रूपेण भवति। स्वरः अचः अच्वर्णः बबल्स् इत् रूपेण वर्तते। यथा अत्र दाउ अस्ति, दाउ अत्र वु उ इति स्वरः अनुनासिकः वा अनुनासिकः वा? पार्वतीजी भवती एव वदतु। अत्र एतावत् पाठितव्यं तेषां। धातोः अंशद्वयम् अस्ति, किं तत्? इत् तस्य तथा लक्षणानि भवति। अत्र दावु इति अनुनासिक इत् स्वरः अस्ति अन्ते। वदतु। अतः अनुदात्तः भवति इति मम चिन्तनं, किन्तु न सम्यक् अहं वदामि। पश्यतु कुत्र वर्तते सन्नन्ते अस्माभिः दृष्टं किल? आम् सन्नन्त एकनिमिषं तत् सन्नन्त दृष्टं तत् एतत् ज्ञात्वा सुलभतया धातुं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते। धातुः सेट् वा निट् वा आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा। अत्र पश्यतु सर्वे। प्रायः धातुपाठे इत्युक्ते किम्? उपदेशे किल? धातुपाठे इत्युक्ते किम्? उपदेशे। धातुपाठः उपदेशः वा न वा गणेश महोदय? उपदेशः। अतः धातुपाठे इत्युक्ते उपदेशे। प्रायः धातुपाठे उपदेशे धातवः कति इत्युक्ते कति वर्ण कति अच् वर्णः कति अच् वर्णः स्वरवर्णः सन्ति धातवः प्रायेण एकाचः भवति। एकाचः भवन्ति। अवगम्यते कामेश्वरजी? प्रायः उपदेशे धातवः एकाचः भवन्ति। एकाच इत्युक्ते किम्?
धातौ एक एव एक एव अच् अच् भवति। अच् वर्णः अस्ति। कति स्वरवर्णाः सन्ति धातौ एकः प्रायः इस् मोस्ट्लि। मोस्ट्लि धातुपाठे किञ्चित् अनेकाः धातवः अपि सन्ति, किन्तु ते तु विरलमेव। अल्पमेव अस्ति। 7 धातुः 8 धातवः एव सन्ति, अतः प्रायः एकाचः धातु। इदानीं पश्यतु, अत्र धातुः अस्ति दावु इति धातुः अस्ति। अत्र कति स्वराः सन्ति वदतु, अन्म्यूट् कृत्वा वदतु गणेश महोदय। द्वे स्वराः। अत्र कति स्वराः सन्ति? अत्र द्वे स्वराः सन्ति। द्वौ स्वरौ स्तः किल, कारः आकारः अकारः उकारः। अत्र वदतु, आकारः स्वरवर्णः, एकः स्वरवर्णः, उकारः अपि अन्यः स्वरवर्णः अस्ति, अच् वर्णः। तयोः भेदः अस्ति वा न वा? आम् न वा? स्वर भेदः अस्ति वा न वा? स्वरे भेदेषु ताभ्यां भेदः अस्ति वा न वा? भेदः अस्ति, उच्चारणस्थानं उच्चारणस्थानं न, उच्चारणस्थानं भवतु, तत्तु भेदः अस्ति एव। कण्ठे अस्ति न उकारस्य अत्र उ इति अनुनासिक स्वरः, आकारः वदतु अननुनासिक। अतः धातोः कति अंशाः सन्ति? धातोः अंशद्वयम् अस्ति किल, अंशद्वयं। तत् किम् इति पृच्छेत्, अनुनासिक अननुनासिक अनुनासिक अनुनासिका तथा अनुनासिका इति अंशद्वयम् अस्ति किल। यदि न, अत्र पश्यतु, अनुनासिक अंश अननुनासिक अंशः अस्ति। यदि अनुनासिक अंशस्य अनुनासिक अचः स्वरः, अत्र स्वरः इत्युक्ते उदात्तः वा अनुदात्तः स्वरितः इति स्वरः, न तु अचः। अतः अत्र स्वरः इत्युक्ते इंटोनेशन, न तु ववल्स्। अनुनासिक अचः स्वरः यदि अनुनासिक अचः स्वरः उदात्तः भवेत्, अनुदात्तः भवेत्, तर्हि यदि अनुनासिक अचः स्वरः अनुदात्तः चेत् तर्हि धातुः तर्हि अनुनासिक अचः स्वरः अनुदात्तः चेत् धातुः आत्मनेपदी भवति किल। वदतु कामेश्वरी, आं वा न वा? एतत् दृष्टं किल पूर्वं? यस् आर् नो? अनुदात्तज्ञतः आत्मनेपदम् अस्माभिः दृष्टं तत् सूत्रं। गणेशी दृष्टं किल, अनुदात ङितः आत्मनेपदम्। Remember or not? No, Shanji, no. No. न स्मरामि। कामेश्वर जी, I don't remember. If the dhatu swara of the anunasika, that letter swara, if the swara is anudataha, then the dhatu is atmanepadi. Anudata gnitaha atmanepadam. Important. Cannot forget. We've seen this. No chet. Parasmaipadi. Simple. Now you understand?
अनुनाच अनुनासिक अचः स्वरः अनुदातः भवति यदि तर्हि धातुः आत्मनेपदी नो चेत् परस्मैपदी इदानीम् अननुनासिक अननुनासिक अचः स्वरः अनुदातः चेत् तर्हि धातुः पार्वती जी पार्वती Anit. Knit. अनिट् भवति नो चेत् Set. Just say it. simple. This is summary what we have seen yesterday. Now see this whether you understand conversion chemistry. धातोः अंशद्वयम् अस्ति इति पूर्वमुक्तं. प्रथम अंशः अनुनासिक अंशः, द्वितीय अंशः अननुनासिक अंशः, तदेव धातौ अवशिष्ट अंशः. यथा उकारस्य लोपं कृत्वा दाव् एव इति एव रूपं अवशिष्यते. अत्र अनुनासिक अच् वर्णस्य स्वरः अनुदातः भवति तर्हि धातुः आत्मनेपदी भवति. अनुनासिक अचः स्वरः यदि अनुदातः भवति तर्हि धातुः अनिट् भवति. नो चेत् इत्युक्ते स्वरः यदि उदात्तः वा स्वरितः भवति तर्हि सेट् भवति. एतावत् एव अत्रापि अनुनासिक अचः स्वरः उदात्तः वा स्वरितः तर्हि धातुः वदतु तर्हि धातुः किम् अभवत्? परस्मैपदी भवति किल? Parasmaipadi. परस्मैपदी भवति. Understand or not, Ganesh and Kamesh, both of you? Yes, sir. Try to remember that. It is not a big thing to remember. Simple. Whether it is Anunasika or Anunasika, the swara is Anudata, then it is Atmanepadi and Anit. Simple. If it is not Anudata, then it is Parasmepadi. That is Anunasika Ach I am talking about. Anunasika Ach, if it is Anudata, then it is said. Otherwise, it is Anit. Otherwise, it is, if it is Anudata, it is Anit. Otherwise, it is said. इदानीं पश्यतु दावु अत्र धातुः अस्ति दावु इति धातुः धातुपाठे किम् उक्तं दावु इति धातुः दावु अत्र 392 पश्यतु किम् उक्तम् अत्र उदात्तः स्वरिते स्वरितेत् स्वरिता स्वरितेत् इति किं स्वरित प्लस् इत् इत् इत्युक्ते तत् स्वरः सः स्वरः अनुनासिकस्वरः Anunasika. तदर्थं इत् अस्ति किल इत् संज्ञा अचः इत् संज्ञा भवति अतः एव इत् इति अचः स्वरः स्वरितः स्वरित प्लस् इत् स्वरितेत् कस्य वर्णस्य अत्र आकारस्य वा उकारस्य वा Ganesh, Ukarasya. The second one points to the second thing. The first one points to the first thing. Akarasya ucharanam, Akarasya udataha swaraha, Ukarasya swarita swaraha. Anunasika achaha swaraha udataha, क्षम्यताम् अनुनासिक स्वरः उच्चारः स्वरितः अननुनासिक अचः स्वरः उदात्तः किल यस् इज इट क्लियर दावु अत्र आकारः आकार इति अननुनासिक अनुनासिक अचः तस्य स्वरः किम् उदात्तः किल उदात्तः इति दत्तमेव अनुनासिक उ इति अनुनासिक वर्णः अस्ति अनुनासिक अचः स्वरः Swarita. स्वरित
तद् तद् इत् वर्णः उकार उ इति अनुनासिक अतः उपदेशे अनुनासिक इत् तेन इत् संज्ञकः भवति अतः इति तत्र उक्तमस्ति स्वरितेत् इति किल अस्मिन् धातौ आकारः आकार इति धातोः इत् धातोः अंशः अनित् अंशः इति वक्तुं शक्यते इत्युक्ते अनित् अंशः इति न इत् वर्णः अनित् अंशः उ इति धातोः इत् अंशः तदेव उक्तम् अंशद्वयम् इति पूर्वम् अनित् अंशः इत् अंशः इत् अंशः चेत् धातु स्वरः अनुनासिकः भवति अनित् अंशः चेत् स्वरः अनुनासिकः भवति अत्र अनुनासिक इत्युक्ते अनित् अंशस्य स्वरः उदात्तः इत् अंशस्य स्वरः स्वरितः किल आं वा न वा वदतु yes or no understand Nonsense. mainly both of you only because How others will- have taught yes How how will decide, sir, whether it is Swaritah or that? It's a basic doubt, Kshamyatam. Even then I'm asking, doubt is there. not see here it is given Dhatupati. two swaras are given dhatupata you see this is given take one first for the first one second for the second one you don't Okay. have to chant it he has helped you by giving the swara of the vowels swara vowels only got the swara not the consonants that you know right Okay. swarasya eva achaka eva swaraha santi na tu व्यञ्जनानां Vyanjana. उदात अनुदात स्वरित इति अचः एव अतः एव अष्टादश भेदाः सन्ति किल अत्र उक्तमस्ति उदातः स्वरितः इति कस्य उदातः स्वरः कस्य स्वरितः स्वरः अचः एव कीदृश अचः अनुनासिक अचः तस्य स्वरः उदातः अनुनासिक अच् तस्य स्वरः स्वरितः इति उक्तमस्ति धातुपाठं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते Okay. So we have to check the Dhatupata only. Then only we can decide. otherwise only say Oh. now मया उक्तं किम् उक्तम् अननुनासिक अचः स्वरः अनुदात्तः चेत् धातुः आत्मनेपदी भवति इत्युक्ते अनित् अंशः अनित् अंशस्य अनित् अंशस्य अनुदात्तः भवति तर्हि आत्मनेपदी अत्र अनित् अंशस्य स्वरः अनुदातः वा उदात्तः अतः सेट न अनित् अंशः It get confused tell me Ganesh Mahoday Parasmaipadi. Parasmaipadi simple oh, sorry I mean Kshamita what shade is correct I thought I had to put like this Kshamita first yeah what Namaji said is correct okay Anunasika only. yes Anunasika only Itamshah Kshamita Itamshasya swaraha swaritah therefore Parasmaipadi atra na tu udatah therefore Parasmaipadi dhatuhu Parasmaipadi bhavati Kshamita now I thought I put it in another yeah? Parasmaipadi bhavati see the condition यदि स्वरस्य उच्चारण स्वरस्य स्वरः अचः स्वरः अनुदातः भवति तर्हि धातुः आत्मनेपदी भवति कीदृशः स्वरः इति चेत् तत्र उक्तमस्ति अनुनासिक nasalized vowel the swara of the nasalized vowel if it is anudata then the dhatu is atmanepadi here the swara of the nasalized vowel is swarita therefore it cannot be Atmanepadi. it has to be what parasmaipadi simple as a parasmaipadi bhavati this is itamsha anitamsha Vyapadi. Pratham bhavati. okay that we'll see let us take just going by this yes ubhayapadi we will see this anitamsha you see anitamsha here is akara is anitamsha natu itvarnah atah anunasika ach varnah Okay. tasya swarah anudatah bhavati tarhi Anit. anit atra udatah therefore It bhavati. it bhavati Say set Set. set bhavati
You understand this logic? This is simple. By seeing the Dhatu Pata, you can tell whether Dhatu is Paraspapadi or Atmanepadi, Set or Anit. Is it clear? Yes, Very sir. Can we take one example from Dhatu Pada? First, you say now, when you can call a Dhatu as Atmanepadi, tell in English. When it's Ananunachika and it is Udatta. No. Anudata. When the Swara of the Anunasika, not Anunasika. That's why I told you to tell in English. When the Swara of the nasalized vowel, that is the ith letter, is Anudata. Anudata, not Anunasika. Swara is Anudata. Udatta. When the Swara of the nasalized vowel is Anudata, then the Anudata. Dhatu is Atmanepadi. Atmanepadi. Otherwise, Parasmepadi. If the Swara of the non-nasalized vowel, it means it's a part of the vowel. If it is Anudata and the Dhatu is Anit. If it's Anudata, it is Anit. Otherwise, it is said. Simple. What confusion in this? Is it clear? Yes. I'll give one Take example. little time to register. Okay. How much time? Keep on forgetting. See, that's why I said Dhatu, Amsha, two parts are there. One is nasalized, other one is non-nasalized. Non-nasalized Anudata, Atmanepadi. Sorry, nasalized Anudata, Atmanepadi. Non-nasalized Anudata is Anit. That's only this. Put it in 2 lines. Nasalized Udatta is Atmanepadi. Non-nasalized Udatta is Anit. 2 line summary. Again, I will say, write it here. See, nasalized means nasalization only for the vowels, not for the thing. Nasalized, non-nasalized. Nasalized Anudata. Nasalized Anudata, then it is Dhatu must be Atmanepadi, right? Non-nasalized Anudata, not Parasmepadi. Not Parasmepadi. Non-nasalized. Non-nasalized Anudata. Here there is, it is Anit. We are talking about the 2 amshas of the Dhatu. Okay. In the same Dhatu, we have nasalized vowel, non-nasalized vowel. Every Dhatu must have this one, must have at least one vowel, and that vowel must be non-nasalized. In addition to that, there may be a nasalized vowel or a consonant, or it need not be also. That is also possible, like Bu Dhatu, etc. So nasalized vowel may be the. In other words, nasalized vowel decides whether it's Atmanepadi or Parasmepadi. Non-nasalized vowel decides whether it's Anit or Set. Swara decides, not just nasalized. Swara of the nasalized decides whether it is Atmanepadi or not. Swara of the non-nasalized decides whether it is Anit or Set. Not just nasalized. Then why Anudata is there? Understand? It is not that much difficult. It's simple. Anyway, think about that. Now, see, I thought of telling you about Sprish Dhatu, but anyway, I just wanted to give an introduction. This would be easy, I thought, but you think, okay, let me, you think and then tell me next, when you understand, we'll see that in the next class. Now, let me take the Sprish Dhatu, because we are doing a translation. Sprish Dhatu, Kutra Vartati Kasmin Gane. Now, Drishta Vaktam Shakete, Sprish Dhatu, Parasmepadi va Atmanepadi va Yitva Anitva iti. Sprish, Aupadeshika Rupam. Udadigane 160. Now, this Parvati Ramaji or anyone can say Udadigana 130. I'll show you that you can tell me, seeing the Dhatu, you should be able to tell whether it is Parasmepadi or Atmanepadi and Set or Anit.
Sudadigana 160. Yeah. One three zero. 130. Sorry, Shamta, 130. स्पृश संस्पर्शने इति अर्थे धातुः प्रयुज्यते स्पृश अत्र कति इत इत कति अंशः स्पृश पश्यतु स्पृश is equal to sakara plus pakara plus iti itamsha anitamsha Anitamsha. chakara plus Ah. दृशा इति अत्र अनुनासिका अस्ति अनुनासिका Itamsha. इत्संज्ञक वर्णः अस्ति अत्र ऋकारस्य स्वरः किम् इति वक्तव्यं प्रथमं ऋकारस्य स्वरः तथा अकारस्य स्वरः nasalized swara of the nasalized and swara of the non-nasalized. That determines swara of the nasalized determines whether it is Parasmipadi or Atmanipadi, and swara of the non-nasalized determines whether it is Anit. I'll put it this way. First is nasalized and then non-nasalized in this order. Now, dhatu patam drishtva. Tatra sprisha samsparshane 131, 132, 133. Udate tat iti uktamasti 133, right? So kshamyatam atre uktamasti 131. Yeah, पृच्छत्यादयः अनुदात्ताः उदात्तेतः अनुदात्तेताः उदात्तेतः प्रथम अंशस्य उच्चारणं स्वरः न तु उच्चारणम् अनुदात्तः द्वितीय अंशस्य उच्चारणम् उदात्तः इत्युक्ते उदात्तः द्वितीय स्वरस्य अतः परस्मैपदी उदात्तः तु अनुनासिक अंशस्य अतः धातुः भवति परस्मैपदी किल उदात्तः अनुदात्तः इति तत्र प्रथमांशस्य अतः धातुः अनिट् भवति. From this we can see what did I say, the swara of the non-nasalized, if it is anudata, it is anit. Here it is anudata, therefore dhatu is anit. And the swara of the nasalized, if it is anudata, then it is atmanepadi. Here it is not anudata, it is udata, therefore parasmepadi. Is it clear? Simple. Now coming back next to sutra also we have to see and decide. 131. 130 the of dhatu course, is... without saying that, how can you say? The swara has to be, they would have tell the swara immediately after that. That is also like a sutram. Prichatyadeyaha, starting from Prichat Satra Adeyaha up to Sprish Paryantam, Udataha, Udatetaha, Itvarnasya Udata Swaraha, Anit Varnasya Anudata Swaraha, Ityartaha. And it is non-nasalized. It is nasalized. Nasalized swara is udata. And by the sutra, if the nasalized is anudata, then it is atmanepadi. Here it is not. Therefore, parasmepadi. Simple. Similarly, if the non-nasalized swara is anudata, then it is anit. Here, anudata only. Therefore, anit. Okay. Okay. What is some more dhatu? We will see. Now, let us do this example first. Exercise. Therefore, sprish plus tavatu. Mahoday, Ganesh Mahoday. Sprish plus tavatu. Atta dhatu anitva setva. Sprish dhatu. Just now it said. Set dhatu or anit dhatu? Tell me, what is that dhatu? Sprish dhatu is? Sprish dhatu, it's anudata, anunasika anudata, so it is anit. It is sprish dhatoho anit amsha. You have to see whether to see that setvam.
Anitamsha is anudata. Anudata. Therefore, it is It is anit. anit. Therefore, sprish plus tav. Therefore, itagama. Therefore, sprish plus Ittama. tavat. Then, antaram kim bhavati? Kopi. What is the rupam? Prishta rupam. Ishtavat. Sprishtavan. Sprishtavan. Katam bhavati sprishtavan? Shakarasya? Murdani Brasya, shakara. brasya, sruja, mruja, yaja, raja, braja, cha, sham, saha. Tatvam. Murdani shakara. And then Ashtutvam. By brasya, braja, 8 to 36. This is shakaranta dhatu jali pare murdanya adeshaha bhavati. Anantaram Anantaram Shakara. tutvam. Therefore, sprishtavat. Takarantaha pullingaha sprishtavat shabdaha. Su sarnamastane pratyaya pare num bhavati. Anantaram padayaha dirgatvam. Right? Therefore, you will have sprishtavan. All the sutras you should be able to recollect. Supratyaya pare matu pratyasya atvasantasya cha dhatoho. Remember? Now what will happen there? Upadayaha dirgatvam. Then num. Forgotten, na? Okay, you have to remember atum atvasantasya cha dhatoho sutrena upadayaha dirgatvam anantaram num bhavati sprishtavan sarnamastane pratyaya pare. That condition is understood. Okay. Okay. Now continue. Lang karmani. Lang karmani. सूर्यस्य किरणैः पर्वस्य शिखराः अस्पृश्यत अस्पृश्यन्त बहुवचनं अस्पृश्यन्त अस्पृश्यत अस्पृश्यताम् अस्पृश्यन्त निष्ठारूपं स्पृश प्लस ता प्रत्यय वदतु स्पृष्ट same thing स्पृष्ट then स्पृष्ट इति रूपं स्पृष्ट तत्र शिखराः स्पृष्टाः बहुवचनं स्पृष्टाः शिखराः स्पृष्टाः लोट कर्तरी सिंपल सूर्यस्य किरणाः पर्वतस्य शिखरान् स्पृशतु स्पृशन्तु then lot कर्मणि सूर्यस्य किरणाः किरणैः sorry पर्वतस्य शिखराः स्पृश्येयुः स्पृश्यन्तां लोट ओके बहुवचनं स्पृश्यतां स्पृश्येतां स्पृश्यन्तां ये होमवर्क परम होमवर्क then लिंक कर्तरि सूर्यस्य किरणाः पर्वतस्य शिखरान् स्पृशेयुः then कर्मणि लिंक कर्मणि स्पृश्येरन् each one sentence if we do one class will be over I think. No, Ramaji, the man cuts down the tree from the near his house. Kriyapadam? Kriyapadam. Cut. Chinna. Chid dhatu want to use. Okay, your choice. Saptam mesa rudadhikanasya dhatu. Chid. Or kartayat will come. That is. Kartayati also can be used. Achid dhatu.
Chid. Chid will be Chinnati. Chinnati. Atava, any other word for cutting? Lunati also is ninth gana. Can do that, use that. Lunch. Katane. Da, one more dhatu. Da also. Dhatu is there. You can use lu. Lunge is also lunge. Ninth gana dhatu also you can use. Your choice. You want to use chid dhatu? Fine. Chinnati. Therefore, chid dhatu. Kasmin gane vartate chidir iti. Dvaidi karane rudadi gana dhatu. Therefore, form would be chid dhatu. Chid. Rudadi gana dhatu. Chidir iti dhatu. Chid plus tip. Then what happens? We have not seen, I think we have seen anyway, but you can tell what will happen then. Chid. Pratyaya. Tatra kim bhavati ganavikranaha. Ganavikranaha? Not to guna. Ganavikranam. Dhatoho paraha pratyaya bhavati. Sarvadhatika pratyaya pare kartari shap bhavati. Kintu rudadiganasya not to shap bhavati. Kintu Nakara. what is that? Nakara. Shnam bhavati. Shnam iti tatra pratyaha agama rupena vartate. Therefore, na will come. Shnam. Shnam is the. Shnam iti makara is mit. Mitvat. What will happen? Na will come here. That is na is the content of shnam. Right? So, china. China the plus ti. Karicha sutrena takarasya takaraha. Chinnati iti rupam. Right? Dhatuhu. Chinnati. Chinnati. Then Chindataha Chindanti. Nainam Chindanti Shastrani. Okay. And this dhatu is supposed to be Ubepadi anyway. Parsvapadi is okay for us. Kaha Chinati Atava Lunj dhatu also is anyway. This Lunj dhatu also I will tell you. Lunj iti dhatu asti kut kasmingane iti namagane. Kriyadikane vasate. No Lunj plus ti. Gitvad dhatuhu ubepadi bhavati. Swaritahitaha kartravipray kriyapale ubepadi. Ti arte. Ganavikranam. Ganavikranam. Vadatu. Shna. Right? Lunati. Lu. Atra lu. Tasya rasvaha. Puadinam rasvaha iti sutrena lu bhavati. Lu plus na plus ti. Lunati. Lunati. Lunitaha. Lunanti iti rupam. So you can use anything, your choice. Kaha chinati. Man, Manushyaha. Simply say saha also. It's okay. Saha, Saha. E. Man. Saha chinati. What? Vriksham Chinati. Hasya Samipe. Vagraham also. He cuts down the tree near his house. Saha grahasya samipe. Hasya Samipe Vriksham Chinati. Chinati iti vakyam. Lat kartari. Lat karmani. Let Karmani. Chiddu yak plus. Dhatuhu chid. Atra lu iti dhatuhu. Chid plus. Chiddu yak plus te chidyate. Chidyate. Chid plus yak plus te chidyate. Kena. Tena. Kaha chidyate. Vrikshaha chidyate. Atrapi lu plus ya plus te. Yam bhavati. Lunj dhatoho rupam. Luyate yeva. Karmani. Kartari only it is lu. Otherwise, karmani it will not become. Kartari we have sutra. Puadinam rasvaha. Pu from starting with 9th gana. All those things once upon a time we saw. Forgotten, it's okay. Lu yate eva. Tena grgasya samipe vrikshaha lu yate. Lam kartari. Lam Kartari is I will show you the dhatu. Puadinam rasvaha from the dhatu pata itself. Now we are going to see. Okay, yeah. Achinnat.
Achinat. Simple. And here it is Lunati, so Lu plus, here also I'll tell you, Lu plus Na plus Ti, right? Nati Takara and Attagamapi Bhavati. This is Lu also, right? Shit Pratyaya Pare Lu, what will happen? Hraswa. Rasvaha. That is a rule. So We'll see. Alunat. So, not Alunath. No. It's not. Takara is Sarvadhatuka Pitarapit. Can recall Sarvadhatuka Apit Pratyaya, right? Okay. Sarvadhatuka Apit Pratyaya, right? Therefore, what will happen here? If the Pratyaya is okay, Karmani we have here nothing happens, just join. Lunat, Alunat iti Rupam. Atmanepadi, the Rupam will be different. The Na will be replaced by Ni. That we will see later. So this is Alunat. Okay. Saha Grigasya Samipe Achinat, Atava Alunat. Now, here, Chinatisma, right? Chinatisma. Chinatisma. Now, right. Nishtarupam Adatu. Shid plus Tavat. Plus Tavat. Atreva Drishtavyah Dhatuhu Setva Anitva. Etva Anit. Pashyatu. Kutra Vartate Dhatuhu Kasmin Gane? Tanadi Gane. Tanadi Gana. It is Rudhadi. Sorry, Rudadi. Okay. That's Rudadi. We'll see. Chiddis Rudadi. Yes. Chidir. Dvaidi Karane. Rudir Avarane. Bidir Vidarane. Chidir. Dvaidi Karane. To split, to cut. Ete sarve ir. Atra ir iti itvarnaha. Ir itvachyaha iti vartikamapi asti. Tena ir varnasya lopam krutva. Chid, rich, wij, shuddha, yuj iti rupam. Atra rudadayaha anudattaha swaritetaha. Kila? Atra rudadayaha pashyuto. Chidiriti dhatuhu chid. Let's see, dhatu is chidir. You see my screen? Chidir. Atra chakaraha. Anudat. Chakara plus ikara plus dakara plus ir. Atra anunasika amshaha ir. Anunasika amshaha I. Kim dattam tatra Anudatta. anunasikasya atra anunasika amshaha ir. Anunasika amshaha I. Kim dattam atra Swarita. Anudata swaritetaha. Anitamshasya swaraha. Anitamshasya swaraha anudataha. Itamshasya swaraha swaritaha. Itamshasya swaritaha. Tari dhatu parasmaipadi varatmanepadi. Smaipadi. Parasmaipadi. Dhatu parasmaipadi. Swaritaha. Yadi dhatu swaritaha bhavati parasmaipadi vaktum shakyate. Atmanepadi api vaktum shakyate. Ubhayapadi. Ubhayapadi iti. Katam kartravipráye kriyapale atmanepadi. Paragami kriyapale parasmaipadi. If the dhatu is swarita, then depending on the karma goes to whom? If the karma goes to the very karta, then the dhatu can be atmanepadi or it can be parasmaipadi. I mean, otherwise it will be parasmaipadi. Okay. So we can take parasmaipadi, no problem. Because the condition I already told, if it is anudata, then it is atmanepadi. Otherwise, parasmaipadi I said. But there is one more rule which says if the swarita swara is there, then the dhatu, the result, depending on the karma to whom it goes, then it can be parasmaipadi or atmanepadi also. It can be atmanepadi also. That's why we say ubhayapadi. Okay. It can be atmanepadi also when the karma goes to the very karta, the doer. Right?
Anyway, if this you don't understand now, you can just say Parasapadi, no problem. Huh? Now it's no problem. What about the Itamsha Swaraha? Anutata, Therefore, it has to be Anit. simple. We can see once it is Anid, not always it will be Anid, because when it comes to Nishta Pratyaya, a lot of exceptions are there. You have to remember exceptions. Okay, but anyway, here we don't have any such problem. So therefore, Anid, therefore no it business here, right? Chid dhatuhu, Anid dhatuhu, therefore itagamana bhavati, right? Therefore Rupam would be निष्ठा प्रत्यय निष्ठा प्रत्यये परे कित् कित् कित्तिङ् इति परे no, not kiti. Radhabhyam nishtato donaha, remember. That is Dakara. All these things we have seen. Dakaranta dhatu, Nishta Pratyaya, the Nishta Pratyaya Nakaraha, and Dakarasyapi Nakaraha Bhavati. Therefore, form would be चिन्न चिन्नवान् Chinnavat. So therefore, Chinnavan iti. चिन्नवान् Chinnavan. Right? Hmm. Chinnati sma atava lunati sma. Lunati also we will take. Chinnavan. Then now do dhatu. See the ninth kana. Find out whether dhatu is it or on it. Atmanepadiyar, what it is. Now we can note if it is Svarita, then the dhatu can be Ubhayapadi. Okay. Okay. You can take Parasmapadi if the dhatu, if the karma karma is intended for others. The karma goes to the intent, goes to the karta itself, intended for the himself. Then it is Atmanepadi. Now Lu dhatu. Now you see, Punch Pavane Astiva Atapuadayaha, right? Screen Pashitiva. Punch Pavane Atra Sutram Asti. Puadayaha Rasvaha iti Sutram. Tadapi Dashtameva. Long back. 7380 iti Sutrena Shiti Prate Pare Puadinam Dhatunam Rasvaha Bhavati. That is why Lunj become Lunati. Lunati. Shiti Prate Pare Shna iti Ganavikaranaha. Tena Lu Bhavati. Dirghasya Rasvadeshaha. Lunj Chedane. Atra Pashyatu Lunj Chedane Strin Achadane. Atra Nakaraha Itrupena Vatare. Atra Nya iti Itvarnaha Natu Swara Varnaha. Atra Itvarnaha tu Hal Varnaha. Nit Dhatuhu Nit Dhatuhu. Kila. Yadi Dhatuhu Nit Dhatuhu. Natu. Yeah, there is no Kushna Varunasika Arunaswara. The dhatu can have a vowel as a packing letter or a consonant, right? Yes or no? Dhatu can have packing letter, and the packing letter could be either a vowel or a consonant. So what I have given is the vowel, the dhatu. Sorry, the dhatu can have the packing letter. That packing letter could be a vowel or a consonant. What we have seen is the packing letter is, if it is a vowel, then what will happen? Now the packing letter is a consonant. No problem. You can see the packing letter is a consonant, yes or no? Yes, it's Anunasika. That is where the sutra also is Anudata Nitaha Atmaneparam. That is Nit dhatus are Atmanepadi. Same thing. Svaritaha Nitaha Katra Vipraya Kriyapale. Nit dhatu, this palatal Nit, they are Ubhayapadi, right? Fine. Now, Lu Chedane, this is the Nit dhatu. Who is, that is important. Who is Anitamsha. That is Ananunasika. That swara is important to determine Setar Anitvam, right? Therefore, that is important. Itvat, it is Ubhayapadi. That is done. And Anitamsha, Twara of the Anitamsha determines the Anitvam. Setar Anitvam. Okay, now let us see that. Lunj Chedane. Knu Nyadayaha Udataha Nitaha. What is the swara of the non-nasalized? Set. Udata. Not Anudata, the first set. Simple. Set.
You follow this. This is a good example. This also we have not seen, but this is a good place to see where the packing letter is a consonant. What is a dhatu? Dhatu is lunj dhatu. Lunj iti kati swaraha santi atra ekah eva swaraha. Tattu anit amshaha eva. Anit amsha swaraha. Lakara plus u plus nekara. Nekara is it letter. Therefore, it's a ngit dhatu. Ngit dhatus are ubhayapadi. Ubhayapadi, okay. Ngit dhatus and swarita is there, then it is ubhayapadi. That's what we said before. So therefore, dhatu can take either parasmay pada pratyaya or atmane pada pratyaya. Ngit dhatavaha ubhayapadinaha. Swaritetaha dhatavaha ubhayapadinaha. That we must know. See, that also maybe I will write here in the beginning itself. That's also we know that, but still I will write here. That is, what is that? Anudata anudatetaha atmanepadi, right? Then ngit datavaha anudatetaha datavaha atmanepadinaha bhavanti. Similarly, ngit datavaha api atmanepadinaha, right? Atmanepadinaha bhavanti. This is about atmanepadi. What about parasmepadi? Sheshat kartari parasmepadam. Everything else is parasmepadam. But there is one more thing is there in the Sheshat kartari. Therefore, parasmepadam we don't have to discuss. Everything is parasmepadam. But there's something called ubhayapadi. There we have to say Swarita. Swaritetaha dhatavaha ubhayapadinaha. Then ngit dhatavaha ubhayapadinaha. Is it clear? Yes. This. Yes. Then where is Parasmepadam? Everything else other than Atmanepada are Parasmepadi only. That's a sutra. Sheshat kartari. Sheshaha. Whatever uktat anyaha. All are Sheshaha Parasmepadi only. If the swara is of the nasalized is Swarita, then it can be Ubhayapadi. Or if the swara is if it happens to be consonant, then the Ngita Dhatu can be Ubhayapadi. Now coming back here. Now here we have the ita letter Ngit. Therefore it is Ubhayapadi. Ubhayapadi. Right? It means I can take Atmanepada Pratyaya or Parasmepada Pratyaya. Now, swara of the non-nasalized is Anudata. Therefore, it is Anudata. Udata. Sorry, it is Udata. I think Udata. It is Udata, not Anudata. Udata. Therefore, it is Eight. State, not Anudata. Just copy paste it. Okay. It's given. You can see the Dhatupata. The Dhatupata. Knu Nyadayaha Udataha Nitaha. The swara of the non-nasalized is Udata. If it is Anudata, then Anit. It is Udata, therefore Sate. Right? Now coming back here, if it is Sate, Lu Dhatu, therefore Lu plus Tavatu. Now what will happen? Wait. Itaga. So Itagama comes, right? By just following the rule, strictly the rule, Itagama comes. Okay. But what happens here? Itagama, if Itagama comes, what Rupam will get? If you have Anishta Rupam, something will get. This is what, this is therefore, this dhatu is an apavada to with regard to Nishtha Pratyaya. That is, there is another rule is there. In Nishtha Pratyaya, once long back again we saw this. That is Uganta Dhatu. What is Uganta? Ukanta Dhatavaha. Ukanta Dhatavaha Nishtha Pratyaya Pare Anit Bhavanti. Ukanta Dhatu with regard to Nishtha Pratyaya will be Anit. Utsarga is, it is said, but the dhatu being ukanta. What is uk? U, r, l. So ukanta dhatu, nishtayam vishaye, anit bhavanti. Therefore,
even though it is said by the property, but it will not take Ittagama because another sutra comes and denies. You want to see the sutra, please see the Sutra Pata. In the Ashtadhyayi, it is given this 872 section, where the negation of the Ittagama before 7235. So this is not Ashtadhyayi class, but still all these things, information are there, then you will be able to know the form. Otherwise, you have to know the form by, by the form of the dhatu itself. You have to know it. Either you have to know this. I would say you know the form of the dhatus. The whether sutras you secondary. If you remember, it's very good because I've been taught. Otherwise, know the forms. Like a gam dhatu katavan, nam nikam natavan. So you have to know the forms of the ishtarupam of forms of the dhatus. Now you can see here. Ekacha, this is what I said. Ekacha upadesha anudatat. Upadesha means dhatu pata. In dhatu pata, all the ekach dhatus whose swara is ekach is, this is anitamsha, non-nasalized. If it's anudata, then the dhatu is anit. This is the main sutra. This is what I said. Anitamshasya swaraha udataha bhavati tarhi dhatuhu anudata bhavati tarhi dhatuhu anit bhavati. Now, next sutra says, Shri Ukaha Kiti. Kiti Pratyaye Pare. Important. When Kit Pratyaya follows, I said Nishta. Okay. Not Nishta, Kit. Shri Ukaha. Ukaha means Ugantasya. Kiti Pratyaye Pare. When Kit Pratyaya follows, Uganta Dhatavaha Anit Bhavanti by this sutra. 7 to 11. Therefore, even though Lu Dhatu is said, but here Ittagama will not come. Therefore, what will happen here? It will be So takara will become nakara. Takara also will become Nakara. Yes, that's the rule. Where is that? Again, see the 8-2 section. In the 8-2 section, the list of rules that Radhabhyam Ishtato Naha Visa. Similarly, 8-42. yes, exactly. That it is there. 8-42. Please see that. Lvadibhyaha 44. Lu Adibhyaha. 8-42 is Radhabhyam Nishtato Naha. But 8-44 says Lvadi. What is Lva? Lu Adibhyaha. Okay. This is the one. Nishta Pratyaya follows Nulvadibhyaha Nishtataha Nishtatakarasya Nakaraha Adesha Bhavati. Therefore, Lunaha Lunavan iti Rupam. Form is Lunavat. Therefore, becomes Lunavan. Right? All the sutras are involved. So, therefore, Lunavan. Is it clear? Yes. Then, this dhatu, okay, anyway, here happens to be cuts. Therefore, we have got so much information. Not all the time it will be simple dhatu. No, yeah, we need to know all this also. Every time Kachati will not be there. So, some difficult dhatus. This Nishta and fine. So, please note Nishta Pratyaya we will see in detail. Though we have seen it Prakaranam once, we will see it again. Don't worry if you don't not able to see, but can easily understand. If any doubts are there, please ask. So many sutras are involved, of course, yes. Nishta Pratyaya, a lot of exceptions are there. We have seen that before. Now, Lankarmani. Okay. Ravaji. Chidyate, so achidyata. So sapa tena Sorry. karmani. Karmani, yeah, right. Okay. Tena tena grihasya samye shaga achidyata. Then Luyate aluyata. Aluyata. Nishta Rupam. Nishta is lunaha. So first Yes. chinna. Luna. Chinna. Okay. Chinnaha. Okay. That will be
तेन गृहस्य समीपे वृक्षः छिन्नः तेन गृहस्य समीपे वृक्षः लूनः Very good. Then Lord Kartari. कर्तरि छिद् प्लस् छिन्नतु Yeah, chid plus, of course, shna will come, na, then tu, chinattu. छिनत्तु छिनत्तु Therefore, you have chinattu, right? Or लुनातु लुनातु lunatu, yeah. लुनातु Shiti pratyaya pare, it will become raswa only. So lunatu only. Lunatu. Then karmani. छिद्यतां Chidyatam. लूयतां Luyata. Then ling kartari. चिन्नित Saha grihasya samipe vriksham. Ling kartari. Dhatu is chid dhatu. Chid plus nad plus pratyaya is ititam. Ego, right? Ling lakara. But we have to note, see, what is the pratyaya for ling lakara? Ititam. Ihu, itam, ita, right? But we, once all these things we used to chant, right? Beginning. But actually it is not the pratyaya. Okay, now you see. You see here, ate, ite, for latlakara. You see the screen, the PowerPoint. Ate, ite. What is ite? Te, ite, ante, se, ite, dve. Actually it is ate. Te, ate, ante. How does it become ite? Ate. For Atmanipadi, Pratama, Purushad, Vivachanam. I've seen that also. Tell me, what is that? I'm asking, what is that? Ajadi or something. Yeah, Adantanga means Adantanga. Very good. Adanta is 1, 4, 6, 10. First kana is Adantanga with regard to Pratyaya. Shab comes, right? Therefore, Adantanga. With regard to the thing Pratyas, the Anga is Adantanga. Adantanga means Anga ending with Akara. Then, the Pratyaya. Originally, Pratyaya is what? Atam. Atham only. The A will be replaced by E. The rule. Therefore, for Adantanga. Therefore, ite. For non-Adantanga, it means other gana. 2, 3, 5, 7, 8, 9. All those things are ate only. Okay. Like that. Similarly, for ling lakara also, the pratyaya is not iti, itam, iyu. This is for Adantanga. What about for kuru dhatu? Kuryat, kuryatam, kuryayuhu. Yat yatam yuhu, that is a pratyaya originally. Okay. For non-Adantanga, yat yatam yuhu, yaha yatam yata, yam yava yama. The form will be ita yatam iran. That is okay. Understand? So, therefore, don't say ita. It is yat. We are doing kartari, parasmay padipratya we are using. Therefore, it is not eat. It is yat. Okay. Now what will happen? This is a pratyaya, haladi pratyaya, haladi sarodhatuka apit pratyaya nitvat. Therefore, atra upadaya nakarasya, that na is there, a is there, a will drop. Therefore, chind. Joining that, you get chindyat iti rupam. Therefore, this is the form. Chindyat. This also we have seen. What is the sutra? If you have 6-4 section,
Once upon Shnaha Abhyastayoho Ataha Lopaha, then Hali Ataha Lopaha iti we have seen. So it's difficult to remember all those things, but I'll show you Sutra. By seeing the Sutra, at least if you say, okay, we have seen, then it's okay. You can always see later. Shnaha Abhyastayoho Ataha Lopaha. When Sarvadhatike Pratye Pare, you can see. Do you see the Sutra? Shna Abhyastayoho Ataha Lopaha. Shna is the Gana Vikarana Shna. And similarly, here Shnam. Shnas, here seventh Gana is Shnam. Shnasaha Atlopaha Bhavati. Shnam, that is Shnam, that Na is there. Atlopaha means Akara of the Shnam will become Lopaha when Sarvadhatike Pratye Pare. What type of Sarvadhatika? Niti Sarvadhatika Pratye Pare Lopaha Bhavati. Right? So therefore, that will become Lopaha. Want to see the Sutra? Sutram, this is Sutram. In the website, if you see the example, would have given this also. 1 minute, I will show you. The Sutram. Ninth Gana, all those things we will see in the Ashtadhyayi Pravesha in detail. But now we can just note this. Please see the website. Shnasoho Atalopaha. That is when Shnamiti Ganavikarnasya or as is not required. As for Asdhatu. Asdhatu also Akara become Lopaha. That is why you get Syat Syatam Syuhu in Ling Lakara. Now Shnam, that Akara of Shna will become Angasya Akarasya Sarvadhatike Kit with Pratya Pare Lopaha Bhavati. Here Yat is the Pratyaya. What Pratyaya? Yat iti. For Ling Lakara, all the Pratyas are Kit Pratyaya only. Therefore Sarvadhatike Kit Pratyaya Pare Angasya Shnam iti Tatra Akara asti tasya Lopaha Bhavati. Therefore Chindyat iti Rupam. Chindyat, form would be Chindyat what? Chindyatam. Whatever the Yuhu. Chindya Yuhu iti Rupam. Right? Yat Yatam Yuhu. The form is Yat Yatam Yuhu. Therefore Chindyat. Chindyat, then Yatam, Chindyatam, then Yuhu. So therefore Chindyuhu. The form would be like that. Okay. Chindyuhu. Now Lu Dhatu. Lu, actually Lu plus Shna. Pratyaya. Here also Pratyaya is Yat only because it's Anadanta, not Adanta, Yat. Okay. Now what will happen Yat here? Shna iti. Shna Abhyastayoho Ataha Lopaha Kada Bhavati. The Pratyaya is Aladi Sarvadhataka Pratyaya. But here it will not become Lopaha. Shna Abhyastayoho Ataha Lopaha E Ali Agoho. When Aladi Sarvadhataka Pratyaya follows, then Shna, that A will be replaced by E. A will be replaced, that is A of Shna will be replaced by E. Therefore, Ling Lakara Rupam will become Lu plus Shna will. Luniyat. Lu plus Ni plus then Yat. Therefore, it will become Luniyat. Yes. Niyat. Something you're seeing peculiarly first time, but not first time. We have seen the Sutra before. Shna, that A will be E. Therefore, Luniyat. Of course, it becomes Lu, Raswahapi. So, Luniyat, Luniyatam, Luniyuhu. Unfortunately, the difficult dhatus has come up here. Therefore, we need to know how these forms comes. You will see. Otherwise, you have to know the form. You have to know these forms by heart. Seventh Gana, some dhatus, and of course, ninth Gana. Because important dhatus are there in the Gana, ninth Gana. Grak dhatu, Nya dhatu, all these are important dhatus. You need to Janiyat, Eta. Janiyatam, Janiyuhu. How we get Janiyat? What is the dhatu? Nya dhatu. Nya dhatu plus Shna plus T become Janati. Nya will be replaced by Ja by the rule. When Chit Pratyaya follows, Nya will be replaced by Ja. Therefore, Janati. Janati, Janitaha.
jananti iti rupam. Ling rupam would be nya plus shna plus this is anadanta dhatu, therefore yat. Nya will be replaced by ja because shit pratyaya follows. And here followed by a haladi sarvatuka pratyaya, which is kit pratyaya. Therefore, what will happen? Na will be replaced by e. Therefore, jani yat. Understand? Gita also comes jani yuhu, some that syat syatam syuhu, etc. like that comes. And here nyadata happens with ubhayapadi. Atmanepadi also same thing. Nyadatu, if you take nya plus na plus te, what pratyaya is? It's a sarvadhatuka pratyaya. Aladi sarvadhatuka pratyaya, kit pratyaya, and it is na. Therefore, a will be replaced by e, and nya will be, of course, will be replaced by ja. Janite, it will become an atmanipadi. Nyadavata pasu vyapadi. Okay, so say this rule is important. Snapyastayoga ataha lopaha aliyagogo shnasohat lopaha. The sutras, if you know, you can easily derive the forms of this ninth gana. Anyway, if you remember, it's good. Okay, yeah, otherwise you can refer our notes. Long back, all the notes have been done. Yes, yeah, we must be having that notes. Now, ling karmani would be tena grigasya samipe. Chidyate, so chidyeta. Yes. Pratyaya is here the ling lakara vishaye. Chid plus ya plus what is the eta. Okay, ita. Okay, yeah. Therefore, it becomes chindyeta, right? Eta, yeah. Then here lu plus ek plus here also eta only. Eta only. So Ya plus e. luyeta. Therefore, Luyeta. luyeta. Right? I have not planned, so you got a difficult dhatu. The next one, let us see which was sentence. Or we can use the simple one also, kartayati. So if you, in case if you use kartayati also cuts only. Right? Kartayati. Kasmin gane vartate kartayati. Nich is there, so. Therefore, Gana. Churadigana. Churadigana. Now, how do you see that whether it is Parasapadi, Atmanepadi? Please see. Churadigana dhatu. Let us see their index. From index, we can know where it is. Dhatu. What is Upadeshika Dupam? Dhatu. You know Kartayati form. Okay, you can do the reverse. I will show you here later. But you tell me what is the Dhatu. Kartayati, you know. Right? Then what must be the Dhatu? You have to split it. Kart and Ayati. Right? Okay. So, Ayati. Then what must be here? Karti, okay, the Ayadi is Sandhi. So, ye kara will come. Karte. And ye as must have come in the place of E. Therefore, it must be Karti. Belongs to first gana, then Shap Pratyaya will come. Karti is the Nijanta Rupam. Now we have to still go back to the Original. So Shap we have to. Okay, we are doing reverse. So what you have added niche so that you get Karti. It's Churadigana dhatu only. Niche is added. Or Pastagana dhatu, if it is there, that also you can, I'm not sure whether it is there. Pastagana. Pastagana we have Krintati. Something is that. Tudadigana it is there. Tudadigana. Okay. Tudadigana chedane, to cut. Not Pastagana, Tudadigana. So Tudadigana is a Nijanta Rupam. Tudadigana Nijanta Rupam then means cast to cut will become. Tudadigana is a Nijanta Rupam will be to cast to cut. So therefore, tell me here, if it is the dhatu. Yeah, dhatu. Punah happens, so Dhatu must be kr. Therefore, kr will become kar.
kart plus e, karti. Then karti plus shap. Here it must be sandhi, splitting. Karti plus shap. Karti, karte, kartaya, kartayati iti rupam. This is from the dhatu, krit dhatu. Krit dhatu belongs to the tudadigana, chedane. Krintati, krintatha, krintanti. But that dhatu we cannot take because krit is to cut. Kartayati, cast to cut. Ah, Nijanta make it. rupam. But we have the kartayati, the form, no? Then churadigane, the dhatu must be there. I think swarte nichprateh bhavati. Is there any dhatu that I think the dhatu must be kriti, no, not there. Dhatu or kru. I'm not sure. In churadigana dhatu kru is there. Kartayati. Okay, let us see. Here whether kru dhatu in chura is there. The list of dhatus. Krit, veshtani, kriti, veshtani, rudadigana. Yeah, it's given. You can see the screen here. Yeah, tudadigana, kriti, and rudradya also we have kriti. And churadigana, it is not there. But the word kartayati, it is used swarte. It is interesting. I'm also seeing first time this kartayati, how it comes. Okay, because kartari and all comes. Is there any dhatu? Okay, further you'll see. There any dhatu kart? If you kart dhatu is there, then also it is possible. Let me check. Yes. Yara lava. Kart. Karb. Patan. Yes, kartru. You see that dhatu? Patantarha churadigane. Dhatu is kartru is there. One dhatu. Is there, yeah. Kat, Kartru. shaitilya, chuраdigana. So the meaning of that dhatu we have to check. Let me check. To loosen, to leave, or to abandon. Is given. Kartayati is the form there. Okay. Shaitilye. Latlakare kartayati. So maybe from that kartayati the form would have come possible, right? Kartayati, shaitilye, disintegration. We can take that. Therefore dhatu is karta dhatu. We can take dhatu to be karta dhatu, charadigane. If you take tudadigana, it is causative. And therefore we have to take this dhatu, patantarha, charadigane, 295. Let us see the dhatu. Kandvadi and all, once upon a time we saw Kandvadibhyaha yak. Yak. 295. Oh, Katra is given. 295. Katra ityasya Kartriti Patati Kshiraswami. Kshiraswami, the other Dhatu Pata says. Now here, Kartra, that is. Okay, this is we have to see Churadi. Churadeha Vrittaha. 294 onwards it is. Tatra Shaitalitena Karoti. Okay, this is Tatkaroti iti, by that I think Kartayati comes. Anyway, leave this. So the Pata Veda is that we can take the Dhatu to be the Krit Dhatu of Tudadigana, but Kartayati, the form is there. So it means in the language we use, let me also think about that, how the word Kartayati, from which Dhatu it comes. Because if you take by the Tudadigana, it casts to cut, Mijanta, casts to, yeah, Vedikarne.
Cause to cut, to break. Okay. Maybe Tudadigana only it comes to, I think. Fine. Tudadigana. So Tudadigana dhatu, if you take, then the dhatu is Krita dhatu. Tudadigana dhatu is Kriti. Right? Kriti. I think this is, Edit dhatu. And the form would be Krintati, Krintataha, Krintanti. How becomes Numama She Muchadinam, Numbavati. Remember? Stomach 158, She Muchadinam. Therefore, here E is Edit. That we can see. The dhatu, this dhatu, Tudadigana dhatu, Edit. There we can see and whether it is Atmanipadi or Parasipadi, then say it. Tudadiganasya, Kutra Vartate, Kriti. 1 minute, please check that. Kru dhatu, Kriti. Above. Yeah, 148 of Tudadigana. Kriti, Tudadigane, 148. Tudadigana, then. Tudadigana, 148. Change the dhatu, we can tell whether it is Parasipadi or Atmanipadi, set on it. 148. Yeah. Now you see, Muchade Hanudataha, Suritaha, Kriti, Chedane, this is the one. Muchadaya Sudayascha Vritaha. So starting from here, Muchadaya is over, Muchadeha Sudayascha Vritaha, okay. Kriti Chedane, this is a dhatu. It is Dirga, it's a typo, it's a mistake here. Dhatu must be Kriti, Edit dhatu. Ikara is it, that Ikara is a Iti letter is important. So it is under the Muchadigana, therefore, Shit Pratyaya Pare Numbavati, therefore form is Krintati, Krintataha, Krintati iti Rupam. Okay, then Krintati, I said Atmanipadi, it's Parasmipadi. How do you know it's Parasmipadi? Without that also we can see Udata, Udate Tat. So both the Itamsha and Itamsha has got the Swara, Udata only. So let us take this. Both the Itamsha and Itamsha. Dhatu being Kriti, Takara plus Rikara plus, then Takara plus E. E is Ita letter. So Itamsha is E, Anunasikam-sha. And Swara is Udata. If it is Udata, then Dhatu has to be what? Parasmipadi. Not Atmanipadi, therefore Parasmipadi. Negating Atmanipadi, we are saying Parasmipadi. And the Swara of R is, Anitamsha is, that is also Udata, right? Therefore it has to be, if it is Anudata, it is, and it Udata, therefore it is said. Right? Therefore, now the Rupam for all the Lakaras here. So Kriti Dhatu, Kriti She Muchadinam by the Sutra, when Shit Pratyaya follows, Tudadigana, Num will come here, therefore Krintati, Krintataha, Krintanti, right? The form would be Krintati, Saha Krintati. In Karmani would be, Dhatu is Shit Pratyaya only, Num, otherwise no, Dhatu is Krit only, right? This Parasmipadi, therefore, now Karmani, Krit plus, Yak plus Te, therefore becomes Krityate. Non. Krityate. Yes. Lang Lakara would be Akran, Akrantat, Akrantat. Akrantat. And Nishtarup, and here it is, will be Krantatisma, right? Nishtarupam would be, here only we need to apply our this plus. It said so Krintitavan will come. Not Krantitavan, no Numbakama. So it will become, Kritavan. this is Edit Dhatus, please note.
Edit dhatus, therefore, Krityavan. edit dhatus also, what will happen? Edit dhatus, nishta pratyaya pare, edit dhatoho, no, that it bhavati va na bhavati. That for that also we have a rule. Na bhavati. Na No? We have seen before, na bhavati, right? Na bhavati. Where is the rule? 7.2 section. Edit dhatu, udit dhatus vikalpena bhavati. For edit dhatus, ada dhatu ka pratyaya par, nishta pratyaya pare, it na bhavati. You can see that sutra in here itself. Nishtayam 7-14. Shvidito. Yes, see the sutra? Do you see 7-14? Shvi is one dhatu, Shvi. Then iditoho. It means ikara is it. In which dhatu? That dhatu. When nishta pratyaya pare, no itagama. As said, setna bhavati, itagama will not come. 7-14 negates the itvam for the set dhatu. Shvidito nishtayam. Follow. Yes. So by that, nishta, only nishta pratyaya pare. See, it's the same dhatu. If you take tumun, then itagama will come. For example, krit plus tumun, what do you get? Tum is adhadhatuka pratyaya, not kit. Therefore, angakare can happen. Kru will become kar. And of course, itagama will come. First you have to do itagama. Then you have kartitum, right? Understand? Yes. For this is only for nishta pratyaya. Nishtayam eva na bhavati. Therefore, krit plus tavat will become krit tavat. Therefore, form would be kritavan. Kritavan, kritavanto, kritavantaha iti rupam. Ikat, kritavan. Understand? So it's a good place to look at all these things, right? Then here it will be, lang karmani would be, lang karmani we have not done, okay, akrityata. And here it will be kritaha. Right? Vrikshaha is kritaha. Then the next one, lot will be krin tatu. Krintatu. Karmani would be krityatam. And ling kartari would be dhatu is krita. Krinte. Krintet. Krinta. Therefore krinteta. Not krinteta. This is Tudadikana, right? Yeah, Tudadikana, krintet. Yes, sorry. Yeah. I thought it is Yat. Krintet. And karmani would be No. krityeta. Krityeta. Ah. Okay. So this one sentence, different dhatus we tried. Okay. We will stop here. You can go through a little and recall. I opened so many files for class today, but anyway, we cannot do it. I'll show you in the next class. This the story and the Subhashita, etc. We'll see later. Okay, we'll stop here. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. Dhanyawad Shanji. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಶರತ್. Dhanyawad Shanti. Shanji will be sending those the sentences what